ኦኬ ስለዚህ ለሌላ ጥያቄ እንዲሆናችሁ እዚህ ጋር ምሳሌ ሰጣችኋለሁ። ታይፕ 1 ታይፕ 2 ታይፕ 3 በጥያቄ እናያለን። በቃ ሌላ ምንም ጥያቄዎችን በደንብ ስለምናይ ችግር የለውም። አሁን ግን ዜሮ ኮንዲሽናልን ብቻ እንመልከት። ጀነራል ትሩዝ እና ሳይንቲፊክ ፋክት ከሆነ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ in the if clause, simple present tense in the if clause, and again simple present tense in the main clause. if clause ላይ main clause ላይ will አትጠቀሙ would አትጠቀሙ ማለት ነው። simple present tense ስለዚህ ምሳሌ ልስጣችሁ በጣም ቀላል አድርጌ። ለምሳሌ ወደ ውሃ ድንጋይ ብትወረውሩ ይሰምጣል። ይሄ ፋክት ነው። so if you throw a stone onto a river, throw ነው ያልኩት simple present tense። throw a stone onto a river if clause ላይ main clause ላይ it will sink ሳይሆን it sinks ነው የሚሆነው ማለት ነው። በቃ አለቀ። it sinks simple present is fact ስለሆነ ማለት ነው። in the same way if water reaches ብዙ ጊዜ የተለመደችው if water reaches 100 degrees Celsius it boils ነው የምትሉት። it will boil አይደለም because it's scientific fact. or you can add any other examples ብዙ ምሳሌዎች መስጠት ትችላላችሁ. for example if today is Wednesday tomorrow will be አይሆንም. tomorrow is Thursday. if there is no sunlight plants do not grow. is simple present በኔጌቲቭ ሆኖ plants do not grow ነው ያልኩት። simple present tense እዚህ ጋር if there is no ነው ያልኩት simple present tense. if there is no sunlight plants do not grow. that is it. this is what we call it zero conditional ይባላል። ስለዚህ type 1 type 2 type 3 የሚለው እዚህ ጋር ይሰራል ማለት ነው። zero conditional simple present tense በሁሉም አቅጣጫ መለሳችሁ ማለት ነው። በቃ zero conditional ያሉ ጥያቄዎች all right. question number 6 my grandmother blank coffee 2 times a day ነው የሚለው so 2 times a day that means ይሄ habitን እየገለጻችሁ ነው። habitual action repeatedly done ማለት ነው። something is repeatedly done, frequently done. if frequency adverb ይባላል አይደል? frequently repeatedly done ለሆኑ ወይም ደግሞ habit ከሆነ ማለት ነው you use simple present tense like usually always እንጠቀማላችሁ 5 times every day እንደምትሉት ማለት ነው። ስለዚህ my grandmother drink አይሆንም s የለውም። ይሄ ድሪንክን ለመጠቀም there has to be they we you መኖር አለበት ወይም I drink ነው የሚሆነው s የሌለው ማለት ነው። ግን my grandmother singular he she it ከሆነ ግን ቅድም እንዳልኳችሁ he she it ከሆነ s ያለውን እንወስዳለን for present tense. therefore drinks is a correct form. drank አንጠቀም። ይሄ verb 3 ነው። verb 3 ሲጀመር ብቻውን እንደዚህ ሆኖ አይቆም፣ ብቻውን አይሰጥም። this is a verb 3 like run verb 1 run verb 2 run verb 3 swam verb 2 swam verb 2 swam verb 3 ስለዚህ ብቻቸውን አይቆም like have swam have drank or be ways ከቢ verb ጋር መምጣት አለበት ማለት ነው። nice of you question number 7 I blank video game at the moment ይላል። በቃ እዚህ ጋር at the moment የሚላል but I prefer to watch ፊልም ነው የሚፈልገው ግን አሁን ምን እያረኩ ነው ይላል። at the moment የሚል ካለ ክሉ እየተሰጣችሁ ነው። አሁን እያደረጋችሁት at the time of speaking something is going on at the time of speaking። ስለዚህ at the moment ካለ ወይም ደግሞ right now ካለ right now ወይም ደግሞ now ካለ something is going on አሁን እየቀጠለ ያለ ስለሆነ present continuous ይሆናል ማለት ነው። so at the moment ከሆነ I'm playing ነው I'm doing something ነው የምትሉት። at the moment now right now ካለ something is going on። ለምሳሌ where is ለምለም if somebody asks you no you can't talk to her ትላላችሁ እናንተ if she is somewhere else and doing something you can't talk to her. she is having lunch at the moment having lunch at the moment or you may say he's not doing anything important at the moment አሁን ምንም እያደረገ በኔጌቲቭ መጠቀም ትችላላችሁ። he's not doing anything at the moment you can talk to him he's not doing anything at the moment he is not doing anything at the moment ትላላችሁ። so እዚህ ጋር መልሱ I'm playing video game at the moment but I prefer to watch
film. Right, question number 8. The students blank to the National Museum last week ስላለ ይሄ ፓስት ሲምፕል ነው የሚሆነው። ይሄ ምንም በቃ ብዙ ማብራሪያ ያስፈልገውም። ላይክ ታይም ማርከርስ እንደነዚህ ያሉ ከተሰጡ yesterday last week last month hours ago months ago ምናምን ካሉ እዚህ ጋር necessarily past simple ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ፓስት ሲምፕል ነው፣ ሲምፕል ፓስቱ ማለት ነው። ዛስ went ነው የሚሆነው። go ሊሆን አይችልም፣ going ሊሆን አይችልም፣ goes ሊሆን አይችልም። so students went to national እዚህ ጋር በየስተርዴይ በኤጎ ምትክ ምን ሊኖር ይችላል? when I was a child ሊሆን ይችላል። I visited ላሊበላ when I was a child ያኔ ማለት ነው። ፓስት ታይም ማርከር ያገለግላል ሴንቴንሶቹ when with past time marker. all right, very nice. my father blank swim when was it when he was younger ነው የሚለው። so when he was younger what did he do, what could he do, what did he used to do? እንደዚህ ብላችሁ ነው የምትጠይቁ። what did he do, what could he do, what did he used to do? let's see the options. look at the options. so when he was younger he used to ይሄ past habitual action ስለሆነ he used to something ነው ማለት so he used to ያን ነገር ግን the past አላረግም ስትሉ ምን ትላላችሁ? አላረግም ነበር past habit ያልነበረም ስትሉ I didn't used to ነው የሚሆነው። I didn't used to you see used to because of did እንዴት እንደሆነ እሱን በደንብ አስተውሉ። ይሄ past habitual action so my father used to do ነው የሚሆነው። used to swim ማለት ነው። used to do something ስትሉ used to swim but he stopped ማለት ነው። አሁን ግን አቁሟል እያላችሁ ነው ማለት ነው። question number 10. excuse me, I blank hear you the music is too loud እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሆን እንደዚህ ፍሬሶቹ እነዚህ ክሉ ናቸው፣ ፍንጭ ሰጧቸዋል ለመልሱ። the music is too loud so if it's too loud I can't hear you, I can hear you, I must hear you ሊሆን አይችልም። just I can't, it's too loud በጣም እየጮኸ ስለሆነ I can't ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነዚህ ፖዚቲቭ ናቸው። ከማን ከኮንቴክስቱ ጋር ሄዱ። if it's too loud በጣም እየጮኸ ከሆነ I can't hear you። እዚህ ጋር ለጥያቄ የሚጠቅማችሁን verbs of perception አሉ። can ከማን verb ጋር ይሄዳል? can goes with the following verbs like hear, smell verbs of perception ይባላሉ። hear or you may say smell, taste, right? taste verbs of perception I can hear, I can smell, I can see እነዚህ ሁሉ ምን ይሆናል? verbs of perception or I can't see, I can't hear, I can't smell እያላችሁ I can't smell እያላችሁ ትቀጥላላችሁ። so you can make lots of sentences using these verbs of perception. I can hear, I can smell, I can see, I can't see, I can't hear. it includes understandንም እንደዛው I can understand it, I can't understand it, like that. That's it. Let this be enough for today. This is Moorish English. You speak English and you think English. You think English and speak English. Thank you.